Hello, friends, and my YouTube family members. I welcome you all to my next podcast. This is on a very interesting topic, and I'm sure all my women friends and the young girls who have subscribed to my channel is going to accept with the thoughts shared by me in this podcast. This was also published by me as an article for the print media and also on my other social media writing platforms. So let's get into the topic quickly. Career break. Let's get the basics right. கரியர் பிரேக்னா ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம கரியரில் ஒரு சின்ன கேப் நம்ம எடுக்கிறது. இட் கேன் பி அ ஸ்மால் sabbatical ஆர் நம்மளுக்கு வந்து வி மே ஃபைண்ட் அ பிட் ஒரு a time for us to relax for ourselves or spend with our family அண்ட் நம்மளோட பேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு ஆர் ஜஸ்ட் டு அன்வைண்ட் அவர் செல்ஸ். பட் நம்ம இந்தியன் சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மோஸ்ட்லி த விமன் ஹூ ஹாவ் அ கரியர் பிரேக். டூ மேஜர் ரீசன்ஸ். ஒன் இஸ் மேரேஜ் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சைல்ட் பர்த். இந்தியாவில் ஆஸ் மச் as I have observed, men don't take much of a sabbatical break or a career break. இது எப்போ அவங்களுக்கு ஆடுதுன்னா in terms of unemployment, when they lose their job or ஒரு industry it's going to get reshaped and or revamped அந்த மாதிரி time that I have seen men, they most of the time the men they try to be the family's breadwinner and they try to support the family. Adukku I am not saying women are not, but due to society and and family constraints, women they have to take a small career break. But today, to be honest, we are balancing it so beautifully. We are juggling the responsibilities of our home, our family, our child, and we are also prioritizing our personal needs and also our job commitments and its priority. So now a small 6 to 7 points or tips or suggestions I'm just going to share, which I think that not only women but also men, whoever is taking a career break, in the points we need to understand whether before we join into the next organization or a tick list mari or a to-do list mari idella namba are we getting it right and the mari. So the first point is, let us prepare to step out of our comfort zone. Comfort zone அப்படின்னா நான் என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா, ஒரு லாங் கரியர் பிரேக் அப்புறம் ஒரு 2-3 months ஒரு பிரேக் ஒரு ஈவன் ஒரு 1 month பிரேக் அப்புறம் what happens, our routine we all get used to it. For example, we may not get up early in the morning and சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஒரு குக்கிங்கோ ஒரு ஹவுஸ் கிளீனிங்கோ ஆர் நம்மளே ஒரு வில் பி லைக் ஸ்லீப்பிங் அ பிட் லேட் அட் நைட் அண்ட் கெட்டிங் அப் லேட் இன் த மார்னிங், சில்ட்ரனை ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ண, இதெல்லாம் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ ஃபஸ்ட் யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் டு ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் எ கம்ஃபர்ட் ஜோன். வி ஷுட் பி ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் திருப்பி இந்த கோயிங் பேக் டு ஸ்கூல் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, பசங்களாம் சம்மர் பிரேக் அப்புறம் நம்ம எப்படியே ஒரு 1 week வில் ப்ரிப்பேர். சீக்கிரமாக இருந்துக்கோ, நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்கூல் திறக்க போகிறது, புக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணிட்டியா, யூனிஃபார்ம்லாம் வாங்கியாச்சா, டிஃபன் பாக்ஸ், லஞ்ச் பாக்ஸ், வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வி ஷுட் ஹேவ் ஒரு to-do list. இதெல்லாம் ஐம் கோயிங் டு ஆஃபீஸ், ஸோ லைக் இஸ் மை லேப்டாப் ரைட், அதோட நெசசரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன்னா அண்ட் have informed all my family members, are they aware of the routines and the mari. So இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி to do family visit, we need to prepare and we need to tell about that, be open in our communications and share about that with our closest family members who we are taking their help for supporting. ஒரு நம்ம ஸ்பௌஸாக இருக்கட்டும், நம்ம சிப்ளிங்ஸாக இருக்கட்டும், பேரண்ட்ஸ், இன்லாஸ், who you think they will help us get this transition done in a very smooth manner. So daily routines oda feedback lamu we need to make them understand, okay, today you are buying the grocery or nee iniki payina school la drop pannida, tomorrow is my duty, breakfast na pandren, dinner nee paniko and mari. And வீட்டுக்கு ஏதாவது EB bills or any other payments or online payments or water tax, property tax, அந்த மாதிரி பேமெண்ட் பண்ணோம், ரெண்ட்டுக்கு பே பண்ணோம், you inform somebody so that they are not they're not in a state of shock like, oh நீ என்னென்ன வேலை அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு தெரியாது, அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை வராது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ நீட் டு அவுட்லைன் த நெரேட்டிவ் ஆஃப் யூ கேரியர் பிரேக்.
அதாவது அவுட்லைன் த நரேட்டிவ்னா எல்லாருக்கும் ரெஸ்யூமேன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ரெஸ்யூமேன்ற பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து லைக் ஒரு சின்ன பயோடேட்டா மாதிரி ஷுட் ஆல் பி அவேர். நம்ம எங்கே ஒர்க் பண்ணிருக்கோம், என்ன படிச்சிருக்கோம், என்ன குவாலிஃபிகேஷன், வாட் ஆர் அவர் ஸ்கில் செட்ஸ், அந்த மாதிரி. ஸோ வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ் நம்ம கரியர் பிரேக் பண்ணி தெர் இஸ் நோ கரியர் பிரேக் பற்றி ரெஸ்யூமேல ஹைலைட் பண்ண வேண்டான்றதுக்கு தெர் இஸ் நோ நெசசரி. இட் இஸ் பெட்டர் டு பி டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் யூ கேன் ஹைலைட். ஸோ இந்த கரியர் பிரேக் எடுக்கச்சே there will certainly be certain positives about our about our career break. For example, நம்ம கரியர் பிரேக்கில் we should have reassessed our own selves, நம்மளோட ஸ்கில் செட்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நான் ஒரு பிரேக் எடுத்திருக்கேன், இதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட டெக்னாலஜிஸ், நான் இதெல்லாம் தான் கற்றுக்கணுன்னா ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் நான் வந்து லேர்ன் பண்ணி ஐ ஹவ் அப்ஸ்கில்ட் மை செல்ஃப். ஸோ டுமாரோ when I go back to my organization I will be able to perform better. இதை வச்சு பேஸ்ட் ஆன் மை ஜாப் அண்ட் மை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு கரியர் ஹைக், ஒரு சேலரி ஹைக் நம்ம கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரமோஷனுக்கு. இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எம்ப்ளாயர்கிட்ட யூ கேன் பி ஓப்பன் அபவுட் யர் ஒர்க் டைமிங்ஸ். சார், முன்னாடி வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் டைம் அண்ட் டேக்கிங் த கால்ஸ் அண்ட் மீட்டிங்ஸ் இன் திஸ் டைம். இப்போ ஐ நீட் டு பி having a bit of flexibility in job, say probably ஒரு 6 months or 7 months. Once things are more smooth and better at my end, நான் வந்து I will be able to come back to the old timings அந்த மாதிரி. ஸோ இது பண்ணேன்னா we avoid unnecessary conflicts with our superiors or our teammates. So next I always think that just எப்படி நம்ம companies or our organizations, they are assessing our capabilities and skill sets, like he or she suitable for the job, are they okay? அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து we need to analyze. ஒரு 10 கம்பெனி we should not be in that pressure that எனக்கு இல்லையே, இவங்க தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க, நான் இங்கே தான் இமீடியட்டாக போகணும், வேறு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணக்கூடாது. சம் பீப்புள் வில் பி ஃபாஸ்ட் இன் ரெஸ்பாண்டிங். தி ஹெச்ஆர் டீம் ஆர் தேர் அவங்களோட இன்டர்வியூவர்ஸ் தே வில் பி ஃபாஸ்ட் இன் கம்யூனிகேட்டிங் அண்ட் they will be fast in their communication. But சில பேர் வந்து they'll be a bit slow. So we should not think that, oh, am I rejected for this job, I'm not a suitable candidate. You need to understand also அவங்களுக்கு என்ன வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டி இருக்குது. ஏன்னா சில ஓப்பனிங்ஸ் மேபி இமீடியட்டாக ஃபில்அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், சிலது தே வில் டேக் சம் டைம். ஸோ நம்ம அப்பப்போ we need to talk with them and understand, okay, is this job still open, am I a suitable candidate? ஒரு weekly once or 10 days once we can just call them and try to understand. ஸோ நம்ம இப்படி பண்ணோன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆம்பிகுவிட்டி இருக்காது. we won't like have any doubt and all that, and this will also help us maintain a healthy relationship. ஸோ நம்ம புது எம்ப்ளாயர், ஒரு புது ஜாபுக்கு நீங்கள் போகிறீங்களா ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயர், so it will help us maintain a professional healthy professional relationship and also helps us to balance our work and personal life ரெண்டுமே ஈக்குவலாக. நெக்ஸ்ட்டு வந்து seek professional advice and reach out to your network. அப்படின்னா உங்களோட கூட ஒர்க் பண்ண கொலீக்ஸ் ஆர் உங்கள் ஹையர் அப்ஸ் அவங்கக்கிட்ட when you are getting into this நியூ ஆர்கனைசேஷன் ஒரு கரியர் பிரேக் நீங்கள் எடுத்த அப்புறம் when you are rejoining again, நீங்கள் வந்து don't hesitate to call out for help. Like as I said, is there any opening in your company or am I a suitable candidate? இப்போ எப்படி இண்டஸ்ட்ரி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு, என்னென்னலாம் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏஐ இஸ் த இன் திங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ், அது பற்றி நம்ம எதாவது கோர்சஸ்லாம் படிக்கணுமா, அது வந்து நம்ம கரண்ட் ஜாபில் யூஸ் பண்ணலாமா, அதுக்கு நான் என்னென்ன கோர்சஸ் படிக்கணும், ஆர் do I need to study another degree, ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு வீக்கெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எம்பிஏ மாதிரி ஒரு வீக்கெண்ட் படிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இஸ் தேர் an opportunity for me, இது பண்ணால் will it help me in my job, will I be able to prove myself better அந்த மாதிரி. So to be honest, I also like took a career break and in fact changed my career, like I have mentioned in my YouTube introduction video, due to my child's health. ஸோ நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து something that kept me moving was learning, and this made me realize that knowledge has no bar. So when I came into this content writing course or content writing in the workspace, I realized that there are a lot of things we need to understand and upskill ourselves. So அது என்னென்ன கோர்சஸ் தேவையோ I checked out. First நான் ஒரு பர்சனலாக படித்தேன், then I checked the same with my husband and then my people who are there in that field, அவங்க கிட்ட கேட்டு அந்த மாதிரி நான் பண்ணேன். So there's nothing wrong. This helps us reassess and shape our career path
And tomorrow we'll be more confident, when some questions are thrown at us, or when we are or interview attend பண்ணச்சு. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் சிஸ்டம், முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் சிஸ்டம், இட் ஹெல்ப்ஸ் us juggle தி கமிட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் போத் அவர் பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப். அண்ட் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு நீடட் செல்ஃப் பூஸ்ட் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் டு அஸ். ஸோ நம்ம ரிட்டர்ன் டு ஆஃபீஸ் மீன் கோயிங், உங்கள் கொலீக்ஸ் கிட்டேயோ உங்களோட புது எம்ப்ளாயீஸ் கிட்டேயோ we can check up about the relevant experiences and the benefits. Return to office வந்த என்னென்ன benefits. ஒரு நியூ மதராக இருந்தீங்கன்னா, can I bring my child to my office, is like feeding allowed or something there. ஒரு நியூலி மேரிட் கப்பலாக இருந்தீங்கன்னா, what about the vacations I can take, எவ்வளோ sick leave, எவ்வளோ personal leave, each company will be having the different rules இல்லையா, அந்த மாதிரி. And the strong support system, as I indicated earlier, நம்மளுக்கு வந்து வீட்லேயும் வந்து we need a strong support system, and also at work. So somebody like who we trust, and like who we can emote ourselves very well too, so they will not think us bad and think bad about us, and they will இந்த ஒரு சின்ன ஜேர்னியை வந்து ஒரு ட்ரான்சிஷனை வந்து they will support us and help us sail through smoothly. நெக்ஸ்ட்டு வந்து alter your wardrobe. அது அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து some dresses, if you're a mother, especially a new mother or something, you might have gained some weight, or you may have to like feed your child or something. அந்த மாதிரி டைமில் ensure that when you have gained weight, that you don't like look a bit fat or awkward in front of others, because our appearances and grooming matter in an interview. And இதுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு மார்க்கிங் இருக்கும். And sometime if you dress well, it can also have an extra benefit for you, an advantage, and ஒரு வெயிட்டேஜ்லாமும் இருக்கும். ஸோ and also I believe that the dress is what we wear, it reflects in our confidence, and it radiates positivity, and நம்மளுக்கு ஒரு எஸ்டீம், ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம், ஒரு செல்ஃப் பூஸ்ட் மாதிரி கொடுக்கறது, the way we conduct ourselves. So and always ensure that you wear comfortable clothing. It's not about the money or the brand. நீங்கள் என்ன ட்ரெஸ்ஸில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்களோ, there will be some dress code. அந்த ட்ரெஸ் கோட் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த ட்ரெஸ்ஸில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்களோ, you can wear that. தமிழில் ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு, லைக் ஆள் பாதி ஆடை பாதி. தட் மீன்ஸ் நீங்கள் வாட் ட்ரெஸ் யூ ஆர் வேரிங் and the personality you are, and also the way you speak. இது வந்து உங்கள் பர்சனாலிட்டிக்கு வந்து உங்கள் ட்ரெஸ்ஸஸும் வந்து 50% ஒரு ஸ்கோப், அதுலனா 50% ஒரு வெயிட்டேஜ் இருக்குது, and your personality also matters. So நம்ம போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் ஆல்சோ we should ensure that it demonstrates like professionalism, like in the sense ஒரு இன்டர்வியூ போச்சு, you can't be in casuals or wear slippers and sports shoes and go. அந்தந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு என்ன ட்ரெஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் இது இருக்கோ அது ஏற்றபடி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணும். அண்ட் ஆல்சோ we should always remember that the first impression is the best impression. You should not be overconfident and lethargic and think, hey, I'll do it, I've come through an influence, or ஒரு கான்டாக்ட் மூலியம் வந்திருக்கேன், I'll get the jobனு. இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே வந்து in this fastly revolving world, and சொன்ன மாதிரி with more AI and everything to come, நம்மளோட grooming and நம்மளோட personality development talks, everything, it plays a major role to help us get a good job. லாஸ்ட்லி வந்து கன்வே த கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ரீலுக் அட் யுவர் ரெஸ்யூமே. அப்போனா வந்து நம்ம ரெஸ்யூமே நம்ம ரெடி பண்ணச்சு, இட் ஷுட் கன்வே கான்ஃபிடென்ஸ். அந்த எம்ப்ளாயர் ஆர் தி ஹெச்ஆர் பர்சன் அவங்க படிக்கிறச்சு, தே ஷுட் ஹேவ் த கான்ஃபிடென்ஸ், ஓ தட் ஹீ ஆர் ஷீ இஸ் எ சூட்டபிள் கேண்டிடேட், திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் பீன் லுக்கிங் அட் இட், ஐ ஹவ் லுக்கிங் அட் அ பர்சன் லைக் திஸ். ஸோ நம்ம ரொம்ப வி ஷுட் நாட் என்ஷூர் தட் அவர் கிறிஸ்ப் டு த பாயிண்ட் தான் இருக்கணும் நம்மளோட ரெஸ்யூமேலாம் கூட. த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் or the important skill sets what the company is looking, அதெல்லாம் தான் அதில் ஃபஸ்ட்டு வரணும். ரொம்ப வள should not be very lengthy. So like keep it as simple as possible and straight to the point. And I think that we should not be apologetic for the career gap we have taken. எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் it's not a straight career path. சொன்ன மாதிரி some people, especially ladies out of marriage and childbirth,
That is the main reason they take a break in their career. And மென்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா it can be again because of family commitments. சில பேருக்கு ட்ராவல் ஜாப் நிறைய இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து அவங்க ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க, ஃபேமிலி ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க. இட் வில் பி டஃப் ஃபார் தெம் டு ட்ராவல் ஆர் த சேலரி பேக்கேஜ் ஒரு ரெகக்னிஷன் அந்த மாதிரி. ஸோ ஒருத்தருக்கும் வந்து they'll be having different reasons for taking a sabbatical or shifting companies. இந்த ஒரு 2-3 months of gap in your resume should not make a big difference. And when one is attending the interview, we should be prepared and have the confidence. And the same should be reflected in our resume. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட கரண்ட் terminology, what is the in thing required, and நம்மளோட ப்ரீவியஸ் ஸ்கில் செட்ஸ் என்ன இருந்தது, is that going to support us and make us a demanding or the fit candidate for the job. And in this career break, if somebody has done any online certifications or any courses or something, அது இல்லாமல் will give us an added advantage to us in the selection process. And if it is relevant to the job that you are looking for, அது ஒரு 200% அது நம்மளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக வந்து அமைய போகிறது. ஸோ I conclude by saying that we should always set our priorities right by learning to differentiate or demarcate between our personal and professional life. Next வந்து we should chart out the roadmap of our career. And learning is a constant, yes. Knowledge has no age bar. We should always be upskilled and update ourselves. And one should always try to strive for perfection and do it with confidence. And when we are returning back to the office, we should be prepared, and that should reflect in the way we speak, the way we talk, the way we present ourselves, the way we groom ourselves எல்லாமே. And the company should realize that he or she is the best resource that I have been waiting for my team, and we are going to hire them. And as I said, என்னென்ன return to office programs இருக்கோ, என்னென்ன benefits இருக்கோ, one should be aware about all of it and make use of it. And always communicate and keep everything open with both your employer, your team, and also your family members to ensure that this transition process takes place smoothly for us without any difficulty. So I hope you enjoyed this podcast of mine, and this was something different because the first few podcasts I have been speaking about autism awareness and management. So I thought now I must talk on a topic that is relevant to women and career. Thank you so much once again for your time, and I look forward to share yet another interesting podcast with you in the coming months. If you like my podcast and the topics on which I speak, do not forget to like, share, subscribe to my channel, and inform this to your friends and family. Thank you once again.